In algún momento de la vida moderna, se volvió normal vivir completamente dentro de la propia cabeza. Toda una generación pasa sus días rumiando pensamientos, reviviendo errores del pasado, anticipando futuros catastros, analizando la situación social hasta el agotamiento. Todo ocurre mientras el cuerpo permanece quieto, entumecido, como si fuera solo en support físico, para que el cerebro funcione. La gente camina por las calles, trabaja, interactúa, pero a menudo con la sensación de que están viendo su propia vida desde la distancia, como si fueran meros observadores de una película en la que no pueden actuar. Y sin embargo, a esto llaman vida. El psiquiatra Bessel van der Kolk, uno de los principales expertos en trauma psicológico actual, propuso una visión radicalmente diferente de este fenómeno. Esta hiperactividad mental constante, a menudo etiqueta como sobrepensar o ansiedad generalizada, puede ser en realidad un síntoma de disociación. Ow! Sino una respuesta adaptativa del cerebro a experiencias que, en algún momento, convertirán el cuerpo en lugar peligroso para habitar, lo que muchos llaman introspección o racionalidad extrema puede ser solo la superficie visible de en mecanismo mucho más profundo y doloroso. La desconexión de la propia corporidad como medio de supervivencia. Esta tesis plantea una pregunta preocupante. Y si la mente que nunca deja de pensar es, en realidad, una mente en vuelo. Escapar del cuerpo, escapar del sensación, escapar del presente. Van der Kolk observa. A lo largo de décadas de trabajo con pacientes traumatizados. Que el trauma yace explícito. Como el abuso, o la violencia, o sutil. Como la negligencia emocional, o el estrés crónico. A menudo empuja al individuo fuera del cuerpo. La mente se disocia de la experiencia sensorial como el tomo recurso para mantener la cordura en medio del dolor. Y esta disociación, que en algún momento protegia, luego se transforma en una prisión. Mundo actual to este fenómeno se ha vuelto casi epidémico. A la cultura de la performance, la extrema valoración del el desprecio por las emociones. Y el uso compulsivo de la tecnología han creado las condiciones perfectas para la disociación masiva. El cuerpo, con sus dolores, necesidades y limitations, se considera un obstáculo para el éxito. La santa se trata como debilidad. Pasar es sinónimo de fracaso. Y así millones de personas viven completamente en la mente. Hyperracional, analítico, hiperestimulado. Pero desconectado de la propia experiencia viva de existir. Este video no es solo un análisis psicológico. Es un llamado, una advertencia,
an intento devolver a la conciencia colectiva, della verdad vivir, en la mentis sobrevivir, vivir, en el cuerpo es existir, la vida real, aquella que, late con presencia, connection place, intuition, why emotion, no occur en pensamientos, planes, o análisis. Sucede en el ahora, en el cuerpo, en los sentidos, why my entras, segas encerrado, en tu cabeza, esta vida, seguida, pasando, sincere, realmente, vivida. En los próximos minutos, exploraremos, por tantos, estén, atrapados, en esta, prisión invisible, como, se forma, esta, dissociation y. Es importante como es, possible esquipa, no con teorías, vacías o fórmulas mágicas. Sino con, una profunda, immersion, en la obra de Bessel, van der Kolk, y las prácticas, somáticas que, han estado, transformando, la forma, en que, entendemos, la sanación psicológica. Por cuando finalmente, de science de la mente, y vuelves al cuerpo, todo cambia. Para entender porqué tanta gente está atrapada en sus propias cabezas. Es necesario abandonar la explicación superficial de que pensan demasiado por costumbre o elección. Bessel van der Kolk ha demostrado que, en la mayoría de los casos, esta desconexión del cuerpo no surge de la razón o del miedo. La disociación ocurre cuando el cuerpo deja de ser en lugar seguro para habitar, cuando sentir duele demasiado, la mente aprende a escapar. En situaciones de trauma, abuso físico, negligencia, emocional, violencia, humiliación constante, o incluso estrés prolongado, sin posibilidad de alivio, el organismo entra en modo supervivencia, el sistema nervioso entiende que estar completamente presente en el cuerpo es peligroso, las sensaciones físicas empiezan a transmitir dolor, terror, impotencia o vergüenza. Y cuando el cuerpo se convierte en un campo de amenaza, la única salida posible es desconectarse de él. La mente toma el control absoluto porque pensar parece más seguro que sentir. Van der Kolk observa repetidamente que los pacientes traumatizados reportaban una sensación extraña y persistent. Sabían lo que ocurría a su alrededor, pero no sentían que realmente estuvieran allí. Las emociones se sentían lejanas. El cuerpo parecía anestesiado y la vida se vivía como si se observa desde fuera. Esto no es un fracaso psicológico. Es una adaptación inteligente. El cerebro es exactamente lo que fue diseñado para hacer, proteger al individuo de lo que amenaza su integridad. El problema es que el sistema nervioso no entiende el tiempo de la misma manera que la mente racional. Lo aprendido en momento de peligro sigue funcionando, incluso cuando la amenaza ya no existe. El cuerpo permanece en estado de alerta o apagón, y la mente sigue hiperactiva. Intentando controlarlo todo para evitar que la persona sienta algo que en el pasado era insoportable.
La dissociation q, antes se salvaba, ahora se vuelve limitante. Este es el punto crucial de la tesis de Van der Kolk. Mucha gente no vive en su cabeza porquis fruit pensar, sino porque aprendido que sentimiento es peligroso. Las emociones no precisas se almacenan en el cuerpo, en los músculos, en la respiración, en la frecuencia cardíaca, y en el sistema digestivo. Bear de la cabeza significaría intra, en contacto con esta materia prima. Y el organismo, recordando lo que ha vivido, resist. Prefiere el encierramiento a la emocional. Con el tiempo, esta desconexión se normaliza. La persona empieza a creer que estados su personalidad se definen a su mismos como racionales, fríos, controlados, cuando en realidad están disociados. Viven en pensamientos constantes porque actúan como un amortiguador contra los sentimientos. El cuerpo guarda silencio pero exige su precio. De ansiedad difusa, sensación de vacío, dificultad para experimentar placer, falta de vitalidad. Attacks de pánico sin causa aparente, o la persistent sensación de no estar realmente vivo. Van der Kolk fue enfático al afirmar que el trauma no vive en la historia que contemos, sino en la sensación que evitemos. Mientras, el cuerpo no se reconocido de nuevo como en lugar seguro. La mente, seguro, dominando la experiencia, explica porqué, simplemente hablar o entender. Racionalmente, el problema, a menudo, no es suficiente. La disociación no se resuelve con la visión intelectual. Se resuelve con la reconexión corporal. Esta comprensión cambia completamente la forma en que percibimos el sufrimiento moderno. El sobrepensa deja de ser un de facto cognitivo y se convierte en un asino de que se está evitando el goems profundo de pregunta pasada como pensa menos a lo que mi cuerpo ha aprendido que era peligroso sentar. Pero la disociación individual no ocurre en el vacío. Se amplifica, refuerza e incluso fomenta el mundo en el que vivimos. Para entender por título del cuerpo se ha convertido casi en estándar colectivo. Ecumerar mis ala del trauma personal y analizar el entorno cultural que ensena a diario que penserval MSQ center. Esto es exactamente lo que se explorará en la siguiente parte. Si es contenido te tiene sentido, cliquen de subscribers y suscribir al canal. Gracias por tu apoyo. La disociación comienza como respuesta al trauma. Se perpetúa y normaliza en entorno social que glorifica el pensamiento y margina el sentimiento. Vivimos en una cultura que valora la productividad, la lógica, el control y la eficiencia, todas funciones asociadas a la mente racional. Mientras desprecia la vulnerabilidad, la emoción, la intuición y el placer corporal. La desconexión entre cuerpo y mente no es solo individual, se cultiva sistemáticamente. Desde pequeños nos enseñan a controlar nuestras emociones, a no montar dramas, a pensar con la cabeza y no con el corazón. El cuerpo se ve como algo que hay que dominar, moldear, disciplinar. Una herramienta para la actuación
no para subidera ladders. Los niños son castigados por Laura. Los adolescentes son avergonzados por expresa deseo y los adultos. Son recompensados por ignor sus limites físicos en nombre del éxito profesional del éxito una sociedad que vive desde el cuello hacia arriba. Esta mentalidad racionalista teen races profundas. El legado del pensamiento cartesiano que separa mente y cuerpo. Sig. Guiando nuestros modelos educativos, medicoso, espíritus, nos enseñan a creer que la mente es el centro de la identidad, el lugar de la conciencia y la moralidad, mientras que el cuerpo es instinto, causa debilidad. La medicina tradicional trata el cuerpo como una máquina. Y la psicología a menudo trata la mente como un software aislado. Y cuando alguien sufre, la primera pregunta casi siempre es ¿en qué estás pensando? Rara vez tú sientes en tu cuerpo ahora mismo. Pero el cuerpo es donde la vida realmente sucede. Como Dio Bessel van der Kolk, las emociones son, por definición, experiencias corporales. La tristeza aprieta el pecho, la rabia calienta la piel, el miedo cierra la garganta. La intuición no es una idea, es una sensación en el estómago. El placer no es un concepto, es una vibración muscular, una corriente eléctrica en los nervios. Y, sin embargo, vivimos como si fuera posible sentir placer, conexión, presencia o paz, solo con pensarlo. La tecnología intensifica en esta división. Pasamos horas delante de pantallas que exigen atención cognitiva, pero sin interacción física. Las redes sociales nos ofrecen relaciones sin contacto, communication sign, VA's validation sign, presencia. El cuerpo permanece quietado mientras la mente gira a gran velocidad. Y lo ims perverso, nos alaban por hilo, la productividad se recompensa, el rendimiento se monetiza, y estar ocupado se ha convertido en un símbolo de estatus. Al mismo tiempo, nos bombardean discursos superficiales sobre el autocuidado y el bienestar, que a menudo ignoran la dimensión somática de la existencia. Tomar un babo caliente, hacer producto de cuidado de la pelo maratonía, series se venden como formas de relajación. Pero ninguna requia presencia en el cuerpo, anestesia no conectan. Y así cada vez perdemos, ms la capacidad de habitar nuestro propio ser. Cuando toda la sociedad está disociada, el individuo que intenta reconectar con el cuerpo se siente extrago, fuera de lugar, incluso débil, sentir profundamente, pausar, descansar, tocar, respirar, con consciente. Todo esto se considera una pérdida de tiempo en un mundo que recompensa la velocidad y la racionalidad. Pero este mismo mundo se está poniendo enfermo. Los alarmantes niveles de depresión, ansiedad, agotamiento, insomnio y vacío existencial son el precio de una vida sin presencia encarnada. Van der Kolk nos recuerda que vivía exclusivamente en la cabeza significa vivía en simulación. Cabeza no es lo mismo que viviela. Y mientras se ignora el cuerpo, la experiencia humana permanecerá
incompleta, superficial, dysfunctional. La cultura moderna refuerza la disociación hasta el punto de hacerla imperceptible. Puedes pasar toda tu vida creyendo que funcionas con normalidad, cuando en realidad solo estás viviendo sin estar realmente presente. Mente, prio esta desconexión no ocurre únicamente por influencia cultural. Hey gente, silencioso, casi omnipresente, que acelera el proceso de disociación, estimulación digital continua. La siguiente parte exploremos como el bombardeo constante de pantallas y información hiperactiva el mente. Alalasa el cuerpo, y nos distancia en ms de la experiencia somática. Por mientras, la mente navega el caos del mundo virtual, el cuerpo sigue esperando ser habitado. Vivamos en la era de la hiperestimulación mental. Nunca ha sido tan fácil mantener la mente ocupada, distrata y sobreta. Desde la mañana hasta el amanecer, saltimos de pantalla en pantalla. Notifications, mensajes, videos, feeds interminables, reuniones, online, anuncios, alertos, mapas, estímulos, visuos, y auditivos, constantes. Todo esto parece normal, incluso inevitable. Pero la verdad es brutal. Esta avalancha de información no solo excita la mente, paraliza el cuerpo, desconecta los sentidos y refuerza el estado disociativo que nos mantiene atrapados de nuestra cabeza ocula gente. La movida digital es, en la práctica, en estado crónico de desconexión somática. Hay entras. Los odos absorben datos, el cuerpo permanece estático, ignorado, anestesiado. Puede que estés consumiendo 5 horas de contenido sobre salud, spiritualidad, y bienestar, y aún así no hayas sentido tu propio cuerpo ni una sola vez al día. La mente vuela para los pies, no tocan el suelo. Esta es la nueva disociación, un cuerpo físicamente presente, pero existencialmente ausente. Bessel van der Kolk señala que el trauma no tiene por hechis era un evento dramático. La exposición continua al esters, la sobra, carga sensorial y la ausencia de pausas también tienen el poder de fragmentar la experiencia humana. Cuando la mente está constantemente en estado de alerta, respondiendo a estímulos, comparándose a sí misma, anticipando, produciendo, el sistema nervioso permanece activado sin espacio para restaurarse, y el cuerpo impedido de completar sus ciclos naturales de emoción, y presencia gradualmente se queda deshabitado. La tecnología moderna no es solo una distracción. Moldea la forma en que percibimos la realidad y lo que es más importante como nos sentimos respecto a nosotros mismos. El desplazamiento infinito crea microdosis de dopamina que adictan al cerebro a una estimulación rápida y superficial. La ausencia de silencio y aburrimiento impide inmersión interna. Y la comparación constante con vidas editadas fomenta no solo la inseguridad tan la autenticidad corporal, la contacidad corporal propia, la imagen anula la sensación, además la relación entre pantalla y cuerpo siempre es desigual.
Dota activated digital exige una postura fija. Respiration superficial, y ausencia, de movimiento espontáneo. La pantalla oxygen folk, pero en hybe, la acción. Y esta paradoja es fatal. El cerebro procesa muchísima information mientras que el cuerpo permanece inerte. Es como acelera un motor al máximo con el freno de mano apretado. Cono tiempo este estado genera fatiga mental, agotamiento emotional y una desconexión física casi irreversible. Van der Kolk enfatiza que la sanación del trauma y por extensión de la disociación no puede ser puramente cognitiva. Acquire experiencias corporales que restauran la confianza en el cuerpo como lugar de seguridad. Plaza y giletters, pero mientras la vida esté mediada por pantallas, algoritmos y estímulos externos constantes. Esta reconexión se vuelve casi imposible. El mundo digital nos ofrece una simulación de presencia, pero sin el cuerpo. No hay vida real. Solo consumo. Lo alarmante es QST, patrón afecta. A todos, no solo, a quienes están traumatizados. Los niños crecen sin contacto con su cuerpo. Horarios y tareas que no se dan cuenta de lo ausentes que están de mismos. La disociación en este escenario no es una excepción. Es lo habitual. Y aquí surge un dilema. Si la mente está hiperatenta y el cuerpo se olvida. ¿Cómo revertimos STCCCCC? ¿Cómo recuperamos la presencia encarnada en un mundo que recompensa la distracción? La respuesta comienza con algo simple, pero revolucionado. Sentimiento. Observando el cuerpo. Notando sensaciones. De reconoce que cada emoción tiene una expresión física. En la siguiente part exploremos exactamente esto, como la sencilla práctica de nombrar sensaciones corporales. Puede ser el primer paso para romper la prisión mental y restaurar la conexión perdida entre mente y cuerpo, porque antes de vivir plenamente, hay que volver a sentir. Hay una pregunta simple pero extremadamente poderosa que rara vez se plantea en la vida diaria de quienes sufren ansiedad, rumiachi, o no, desconexión emocional. ¿Dónde sientes esto exactamente en tu cuerpo? Seg Bessel van der Kolk. Esta pregunta es uno de los puntos de partida de mis importantes para interrumpir el ciclo de disociación y restaurar la integración entre mente y cuerpo, porque la verdad que casi nadie dice es que las emociones no son pensamientos, son sensaciones físicas. El miedo no es solo una idea. Es una impresión en el pecho, en cosquillo, en las manos, en escalofrío, por la espalda. La tristeza no es solo en estado de ánimo. Es a nudo en la garganta, en peso sobre los hombros, una sensación de vacío en el estómago. La ira no es solo en impulso, es calor subiendo por la cara, músculos tensos, respiración rápida. Pero en una cultura que idolatra la raíz enelid y silencia el cuerpo, estas sensaciones se ignoran, se anestesian o interpretado solo por lógica.
La consecuencia de esto es devastadora. Perdimos el exceso directo a nuestra propia brújula emocional. Cuando nombras una sensación física asociada a una emoción, ocurre algo neurológico. Se activan áreas del cerebro vinculadas al lenguaje. Y la autorregulación. Y el sistema nervioso comienza a salir de un estado reactivo en estado de integración. La base de muchos enfoques terapéuticos modernos como la psicoterapia somática, la experiencia somática y, incluso, las prácticas contemplativas orientales, que aportan conciencia al cuerpo no como una metáfora, sino como una verdad literal, sentar es saber. Esta reconexión requiere práctica. La mayoría de la gente está tan acostumbrada a vivir en su cabeza que una secuida se da cuenta de que está disociada. Pregunta a alguien che sientes ahora mismo. Y probablemente respondent con un pensamiento creo que estoy estresado porque una reunión mañana. Eso no es una emoción. Es un análisis. El verdadero reto es descender del lamento cuerpo y preguntarme cómo se está manifestando el estrés en mí ahora mismo. ¿Dónde se encuentra en este momento? Este cambio de enfoque transforma la experiencia de algo vago y difuso a algo concreto, tangible y processable. Bessel van der Kolk afirma que el cuerpo no olvida. Si el trauma o el sufrimiento están congelados en el sistema nervioso, no se disuelven con explications intellectuals. Debe ser reconocido y metabolizado a nivel físico. Y esto comienza con algo increíblemente simple, pero profundamente descuidado. Sentir y nombrar. Decir que siento a presión en la garganta, el pecho pesado, el calor en la cara, es más transformador que horas de puro análisis mental. Porque es en ese momento cuando la mente deja de ir y el cuerpo empieza a hablar. Esta práctica también rompe el automatismo emocional. Cuando nombras una sensación crees en espacio entre el estímulo y la reacción. La ira deja de ser un impulso ciego y se convierte en una energía percibida. La ansiedad deja de ser una confusión interna y se transforma en sensaciones específicas que pueden ser bienvenidas. Esto devuelve el poder al individuo. Dejas de ser ron de esa emoción y te conviertes en testigo de ella. Y esta presencia lo cambia todo. Pero este proceso requiere MSQL language. Exige presencia física. Estar en el cuerpo no es un concepto. Es una práctica diaria. Y para muchos, especialmente para quienes están profundamente disociados, el simple hecho de sentir es aterrador. Por lo tanto, antes de sumergirse en emociones reprimidas, uno debe aprender a estar seguro en el cuerpo. La siguiente parte está dedicada precisamente a esto. Como el arraigo, errigarse en el aquí y ahora a través de estímulos físicos se convierte en ancla vital para quienes comienzan a emerger de la mente y regresan a la vida. Porque antes de enfrentarse emociones más profundas, uno debe
tener un terreno firme bajo los pies. C. Lo que escuchas te resulta relevante encontrarás un verdadero valor en mis libros electrónicos. Imsala de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung. Mientras que diálogos con el inconsciente da un camino de ideas para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fiado. Para quienes vivan atrapados dentro de su propia cabeza, salir de la mente y volver al cuerpo. No es un movimiento natural, es un salto hacia lo desconocido. Your cualquier salto require seguridad. No tiene sentido. Pero hay alguien profundamente disociado que sienta su cuerpo, si es cuerpo, hasido, durante ecos, en territorio de dola, vergüenza o confusión. Para muchos, estar presentes en sí mismos es el mayor desafío que existe. Por lo tanto, antes de explorar emociones profundas o prácticas somáticas avanzadas, es necesario establecer un punto de partida básico, el arraigo. Un regreso al aquí y ahora a través de la percepción física directa. El arraigo no es un concepto esotérico. No aquia maladico, cuando estás desasociado, tu sistema nervioso funciona en estados extremos, y así hiperactivado, ansiedad, agitation, aceleración, mental o hipoactivado, entumecimiento, apatia, sensación de desconexión. En ambos casos, el cuerpo es ignorado, y así porque está en pánico, o porque está anestesiado. La conexión atiado en viet, este estado al devolver, la atención a los sonidos ms primarios. Dato temperatura, presión, textura, sonido ambiental, peso, del cuerpo, en el suelo. Bessel van der Kolk enfatiza QL, primer paso, para sanar, el trauma, no es entender lo que ocurrió, no percibía lo que está ocurriendo ahora en el cuerpo. Prácticas sencillas como tocar una superficie fría. Presionar los pies contra el suelo, sujeta un objeto con firmeza. Respirar mientras sientes el aire entrar y salir por los fossos nasales. Todo eso comunica al cerebro que estamos a salvo, presentes y vivos. Estos estímulos sensoriales activan el sistema nervioso parasimpático, responsable de regular y calmar el cuerpo. Es como construir una tierra interna. En momentos de disociación aguda, cuando te sientes flotando, desconectado, fuera de ti mismo, arraigarse es literalmente un rescate, que interrumpe la espiral de pensamientos intrusivos, y devuelve la conciencia al cuerpo. Técnicas como sostener, hilo en las manos, caminar descalzo, por el suelo, sumergirlas en agua fría, o incluso oler algo con un aroma intenso. Como aceite, essential de menta, pueden parecer trivials pero son profundamente efectivas, no solo te traen de volta, sino que ayudan al sistema nervioso a reaprender que el presente es soportable. YQ, estar en el cuerpo no es una sentencia, sino una posibilidad. Este proceso es especialmente importante para quienes comienzan a enfrentarse a recuerdos traumáticos o emociones reprimidas. Sin fundamento, la práctica somática puede volverse abrumadora,
conduciendo, a wunari, traumatization. Pero con el arraigo, el cuerpo, aprende gradualmente, a mantener sensaciones intensas sin colapsar. Como afirma Van der Kolk, la curación comienza cuando el cuerpo descubra que puede sobrevivir a las emociones sin ser destruido por ellas. Y este descubrimiento solo es posible si existe un punto de apoyo físico y concreto. Pero el arraigo también tiene un poder simbólico. En un mundo digitalizado, es hipermentalizado. Deteners, a sentir, el suelo. Bajo tus pies, es un acto de rebeldia. Silenciosa. Usa, es decir, estoy, aquí cuando. Todo te empuja. Hello automático. Lo virtual. El pensamiento. Compulsivo. Es una elección de presencia, de encarnación, de existencia, plena. Un paso pequeño pero revolucionario. Y cuando este suelo empieza a resultar familiar, el cuerpo exagemas empieza a recargar movimiento, expresión, liberación. A la vitalidad que estaba congelada por la disociación empieza a querer fluir. Y ahí es donde surge el siguiente paso en el proceso de reconexión. Movimiento consciente. La siguiente parte, explorar como las prácticas corporales que requieren presencia, como el yoga, la danza, las artes marciales y el movimiento intuitivo, no solo fortalecen el vínculo con el cuerpo, sino que también reestructuran la mente, reorganizan las emociones y abren espacio para una nueva forma de estar en el mundo. Porque una vez que el cuerpo vuelve a estar seguro, también puede volver a cobrar vida. Cuando el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar habitable, comienza a suceder algo extraordinario, vuelves a la vida. No la vida mental, fragmentada, ansiosa y analizada sin cesar, sino la vida encarnada, sentida, presente, con cada respiración consciente, cada paso dado, con intención, cada sensación permitida, sin juicio. Comienzas a reconstruir el punto entre lo que piensas y lo que eres. Y en esta integración todo cambia. Desel van der Kolk escribió que el cuerpo es la etapa donde se despliega la vida emocional. Y que las emociones no son abstracciones. Son experiencias físicas que hay que vivir, metabolizar y liberar. Ton la mente. Esta sola de voltas en círculos. Pero cuando el cuerpo entra en la ecuación, la realidad se vuelve tangible. La ansiedad disminuye porque un lugar seguro donde anclarse. Las decisiones se vuelven más claras porque la intuición, que siempre ha sido corporal, vuelve a escucharse. Las relaciones humanas cambian porque ahora estas realmente presente y no estas accionando, complaciendo o intentando controlar todo. Estás aquí, vivo. Con el tiempo, las cosas simples adquieren una intensidad que antes parecía imposible. En abrazo, ya no es solo un gesto social. Es un intercambio vivo de energía y presencia. Comer algo delicioso no es solo satisfacer una necesidad. Es una inmersión en los sentidos. La naturaleza deja de ser un telón de fondo y se convierte en un refugio de tu propio ritmo interno. La vida se vuelve
ems colorida, ems profunda, ems impredecible, pero también, ems supportable. Pork ohoratines, en ancla dentro de ti, y no se trata de sanar, el trauma como, si se trata de eliminar, algo. Se trata de aprender, a convivir con, hilo, integralo, permitoral, contra su, historia sin, tomar, el contra, de la narrativa. Como Deo van der Kolk, sanar no es, olvidar, el pasado. Sino vivia en el presente sin estar dominado, por él. Y esto solo es posible cuando desciendes de la mente y regresas al cuerpo. La mente es una herramienta excelente pero en jugar, terrible. Un cambio, es donde realmente sucede la vida. El problema es que mucha gente solo se da cuenta de esto cuando ya está al borde del colapso. Cuando pensar demasiado, se ha convertido en agotamiento crónico. Cuando la desconexión se ha convertido en aislamiento, cuando la ausencia de placer se ha convertido en apasioletters, pero no tienes que esperar hasta ese momento. Puedes empezar ahora. Puedes empezar con un suspiro, con una pausa, con un toque consciente. Puedes empezar simplemente sintiendo tus pies en el suelo, mientras ves video, y si hay verdad que debe decirse claramente, es, esta, vivir en la mente es, sobrevivir. Vivir en el cuerpo es existir. Ahora quiero saber de ti. Dime en los comentarios cuál es la sensación más presente en tu cuerpo en este momento. Sé honesto. Poner el nombre es el primer paso para reconectar. Si este video te ha tocado de alguna manera, compártelo con alguien que también se sienta atrapado en su propia mente. Y, por supuesto, suscribe al canal, porque aquí no hablamos a la superficie de tu conciencia. Hablamos de lo que evitas mirar, y no se queda aquí. El siguiente video es una continuación essential de este viaje. También es importante, y tienes que verla, porque salir de tu cabeza es solo el principio. Valva a la vida, requerir valor, y no tienes que hacerlo solo.